Okay. So we'll go for topic number one, introduction to law and legal system in India. Yes, please join. Introduction to law and legal system in India. So when we talk about law, it's a basic learning, right? When we talk about law, we have to introduce the Constitution of India because whatever the laws we follow everything with respect to post-constitutional laws. If anything is there, pre-constitutional means. What do you mean by pre-constitutional laws? When we have this Constitution of India, 1950, then 1950க்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆக்ட் வந்திருந்தா we call it as pre-constitutional. 1950 பிறகு வந்திருந்தா we call it as post-constitutional. If you are talking about pre-constitutional law, for example, if you talk about Indian Contract Act itself, which year we have that? 1872. 1872, not 1972. 1872. About pre-constitution. If anything is not consistent with the Constitution of India, means that has to be correct. Okay. Here in this 1.1, we are not going in detail with respect to the whole constitution, but we are just giving a highlight, a small intro. Then we are talking about the preamble. Okay. When we say Indian Constitution or Constitution of India, is the lengthiest written constitution which is having both blend of rigidity and flexibility. Strict rules are work, flexible rules are work. It has a federal system with unitary features. What do you mean by federal system is we have two governments, right? Central government and state government. Unitary features means even though we have two governments, there are specific laws where we completely rely on central and there are specific laws we completely rely on state government. Okay. So that's why we say federal but unitary. It mentions about the parliamentary form of government and lays down that India shall have independent judiciary system. So we are completely independent. The constitution further provides for emergency provision structure and also has many features. Preamble. So preamble is what the constitution is about. Is adopted by Constitution Assembly and it does as follows. So you know this line, right? Might have studied in your 10th standard or 11th or whatever it is. We, the people of India, that's why we say this is a democratic country. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign state, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political justice. Liberty in what? Liberty means freedom. Freedom of thought, expression, belief, faith, worship. Equality in status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, what the brotherly mood இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in favor of a constituent assembly this 26th day of November 1949. It's not 1950, it's 1949. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Who is this we, ma'am? We are also in this we. பொறக்கவே இல்லையே பொறக்கல. These mentions everybody. Okay. So purpose of this preamble is a key to open the minds of the makers. Who are the makers here? The lawmakers. Dr. Ambedkar the chairmanship and shows the general purpose for which they have made the several provisions in this constitution. And preamble serves the following. Please highlight. It discloses the source of the constitution. It lays down the commencement from when it is applicable, 26 Jan 1950 in the applicable. Okay. And it sets out the rights and freedom which the people of India wish to secure for themselves. And fourth one, actually 4 points, it declares the nature of the government. Whenever we talk about this Constitution of India, we'll refer this case called as Kesavananda Bharati versus State of Kerala case. இது வந்து இந்த மடம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்கல்ல பூஜா மடம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்களா அந்த மாதிரி this person was running this மட் like மட்னு சொல்லுவோம் MATT மட். Okay. This was later something related to paying tax and all. So state of Kesavananda Bharati might have filed a case on the state. Okay. If a case is filed on the state, it will be versus state of Kerala or whatever the state name. If it is filed on the central government, means it will be mentioned as Union of India. Okay, so on the case வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேல கேஸ் போட்டுருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மேல கேஸ் போட்டுருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். So it's mentioned as versus state of Kerala. So Kesavananda Bharati has filed a case on the state and the Supreme Court has held that when we talk about preamble, it's a part of the constitution and the preamble has to be given extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the way how you understand the full constitution. Okay.
So preamble prevails, constitution prevails அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா constitution only prevails. Preamble வந்து support பண்ணும். Usually I'll say this preamble as a movie or a trailer. What do you understand from trailer? Comedy படமா என்னது thriller, whatever it is. Understanding or how the characters are introduced. Usually trailerல தான் introduce பண்ணுவாங்க. சின்ன dialogue introduction. Introducing, I'm not talking about the hero introduction alone. அந்த அந்த மூவியோட theme வந்து எங்க இருக்கும்னா trailerல. Likewise, when we talk about any act, not only constitution, when we talk about any act, it will be clearly giving the preamble saying what type of a topic is that one, what type of an act is that one. Okay. So it's neither a, so you're going to say the act is prevailing or preamble is prevailing. ட்ரெய்லரை பார்த்து மூவியை டிசைட் பண்ணுவீங்க. ஆனா மூவில வந்து வேற இருந்துச்சுன்னா ட்ரெய்லர் வேஸ்ட் தானே சொல்லுவீங்க. மூவி தானே பெட்டர்னு சொல்லுவீங்க. சோ ட்ரெய்லர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவாக கொடுத்தது. சோ பிரியாம்பிள் வச்சு நீங்க டிசைட் பண்ணக்கூடாது. Preamble வந்து கன்சிஸ்டன்டா இல்லைன்னா don't go for the preamble. So it says preamble is neither a source of power or to registration nor not this one and not that one. Creates a prohibition upon the powers of legislation. And not only that, is not enforceable in the court of law. Preamble இருக்கு இங்க அந்த வேர்டு அதை வச்சு போகலாம். For example, I'll go for this word. We say equality. Okay. Equality of status and opportunity. You, after completing CMA. Okay. You, after completing CMA. Will you be equal in status with a BCom graduate? Definitely not. Then, இல்ல preamble சொல்லிருக்காங்க equality of எப்படி அது equality of status means CMA are equal. How can you say CMA and BCom graduate are equal? Okay. 1.2 with respect to fundamental rights. So you know about the fundamental rights. It's one of the main freedom you have while you are born in India, while you are a citizen of India. The aim of fundamental right is that certain elementary right. What are the different fundamental rights? You might have learned this right to life. Okay. You cannot suicide. You cannot take any efforts to get yourself death. Suicide பண்ணிக்க முடியாது. Liberty, freedom of speech, freedom of faith, and so on regarded as inviolable. Please highlight inviolable. Inviolable ஆனது எனக்கு இருக்கிறதால வேண்டாம் சொல்லவே உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை. You cannot waive it. ஓகே எனக்கு ஃப்ரீடம் டு ரைட் வேண்டாங்க, ஃப்ரீடம் டு லிவ் வேண்டாங்க, ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃபெய்த் வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. வி ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஐ, ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன். எனக்கு இன்ஃபர்மேஷனே வேண்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நாங்க கொடுக்கணும், எடுத்துக்கணும். It's your right, you can waive it, okay, under all circumstances, not only specific. And then the shifting majority legislature should have a free hand in interfering with the fundamental rights. Okay. This rule is what you call as the Magna Carta. Probably can make a note of it. This fundamental right is what you call as Magna Carta. Actually, ரெண்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க. One is Magna Carta. Okay, this is talking about the fundamental rights of each and every citizen of India. What is the liability or what is the duty for the state to provide the rights? State வந்து freedom to life னு சொல்றீங்க, freedom to walk in the road னு சொல்றீங்க. Freedom to walk in the roadக்கு நீங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தீங்க கேட்கலாம்ல நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட. அந்த மாதிரி we call this as directive principles of state policy. This is the duty that each and every government, municipality, authority, they have the duty to give the rights to you. Directive principles of state policy. If you don't have the material, could you please have a note on these two terms? So Magna Carta is talking about the right which you cannot waive it. So we can have this is Magna Carta's non-waiving right of each and every individual. Another suicide attempt பண்ணா கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. Okay. Whereas this is one angle. If this is the right, is the state means we have a wider angle. State now, we are talking about central government, state government, municipalities, panchayats, all the authorities. Okay. Is the state providing you all the rights? Which means and the comfort தரணும்ல. தரணும் அப்படிங்கிறது is the duty of the state. Okay. Duty is the liability of the state. Duty of the state. And that is mentioned under where? Directive principles of state policy. So Magna Carta is your right. Directive principles of the state policy is the liability of the government. Okay. So for this you can refer this case called as Raipur versus State of Tamil Nadu. I'm not going line by line. So in fact, when you talk about equality and arbitrariness, you call this as enemies. So one belongs to the law of rule of law, while the other is about absolute monarchy. So how we are dealing with? என்னடா பண்ணலாங்கிறீங்க, ஏதாவது தப்பு பண்ணா போட்டு கூட்டிட்டு போறீங்க, புரியுதா?
என்ன வேணா பண்ணலாம். See, it's not like என்ன வேணா பண்ணலாம். There are some reasonable restrictions. Okay. So we can just discuss here. So we are referring this article 361. Yes, please make a note. When we refer this article 361, it permits the following exception to the rule. The president or the governor, we are not talking about prime minister or chief minister, implied the president or the governor of the state shall not be answerable to any court. Okay, we're not talking about prime minister or chief minister. We are talking about the president of India or governor of the state. She shall not be answerable to any court. Okay, so கோர்ட்ல வந்து நிக்க வைக்கிறதுக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கும் கவர்னருக்கும் வந்து they have that right. எந்த கோர்ட்டுக்கும் அந்த ரைட்ஸ் இல்ல. சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் நிக்க வைக்கலாம். தமிழ்நாட்டிலே நடந்திருக்கு. கரெக்டா? தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஜெயில போட்டாங்க சீஃப் மினிஸ்டர். அது வந்து யூஸ்வலா நடக்கக்கூடாது. பிரசிடென்ட் அண்ட் கவர்னர் தே ஆர் கன்சிடர். சி பிரசிடென்டோட இன்னொரு நேம் ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. Okay, so president and governor they have that complete right. We call this as like immunity. Like, okay? No criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued against the president or governor in any court during his term of office. During his term of office, presidential status like a board. Not only criminal proceeding, no civil proceeding in which relief is claimed against the president or the governor of a state shall be instituted during his office in any court in respect of any act of perpetrating done or perpetrating to be done by him in his personal capacity. Personal capacity ஏதாவது civil proceedings போடக்கூடாது. Usually when we talk about the presidents or the government officials, they will be holding two capacity. One is personal capacity, அவங்களோட personal life, personal capacity. And another one is the status what is being provided by the government. Okay. Prohibition of discrimination. So this is one content. Now we'll go for the fundamental rights. Prohibition of discrimination on certain grounds. See, you belong to this religion, I belong to this religion. You cannot come to my house. You cannot say that. See, personal but law says based on religion, based on race, based on caste, based on sex, based on place of birth, on any of them, you cannot discriminate on any grounds. Okay. 15. Article Subarticle 2 says no citizen shall be above ground subject to any disability or liability or restriction may have or you may not say no access to shops, public restaurants, hotels or places of public. And 2 says is you cannot restrict with respect to this disability or liability or restriction. You cannot restrict a person to access the shop. Even though it is in temple premises, you are running a hotel or public restaurant, you cannot ask the other religion persons to come and you should not come and take the food at all. You cannot say that. Public restaurants, hotels, places of public entertainment, you cannot do so. Okay. So the use of wells, tanks, bathing guards, okay, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds dedicated to the use of general public, you cannot have any exceptions. With respect to sub rule 3, 4 and 5, there are some exceptions to the general principle where we follow from 1 and 2. So you need not worry about much. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. Okay, if there is any women employees there, children are there, probably we can have some special provisions. Okay, adalame allowed. And you're making some many special provisions for SC caste, scholarship, Adalar. Yes, that is also allowed. Even though in the disability knowledge it's allowed. And making there's some special provisions with respect to advancement, socially and educationally backward classes, for scheduled classes, and other than this can be done. So till here is Article 15. So Article 15 வந்து என்ன சொல்றாங்க? இந்த பேசிஸ்ல நீங்க ஈக்குவாலிட்டியை பத்தி நீங்க பேசக்கூடாது. Everybody are equal. அவ்வளவுதான். Let me go for 16. Article 16. Equality of opportunity in matters of public employment. Okay. There shall be equality of opportunity for all citizens relating to employment or appointment of any office under the state. State means complete government, not state government they are mentioning. State definition கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளவு பெருசா. Constitution of India. If you find time, please go and refer. State ஓட definition எவ்வளவு பெருசா இருக்கும். Okay, பாராவா போயிருக்கும். State government, central government, municipality, everything will be covered. So if it is mentioned as state, don't consider this as state government. Okay, state means central everything. No citizen, probably on the ground of religion, race, sex, descent, place of birth, residence, any of them shall be ineligible. இதனை பார்த்தோம் 15(1). So in the basis of you cannot discriminate them. Everybody are equal. So here they say because of this discrimination you cannot. So any employment or office under the state exceptions. There are some exceptions around this. And nothing in this article, I request you to highlight, shall prevent Parliament from making any law, probably under the scheduled caste or scheduled tribe.
There may be specific category or quota of employment will be given for them. Scholarship for educational related are given. So within that state or union territory, it might be given. Okay. And nothing in this article shall prevent from the state. This is parliament, central government. This state is talking about the state government. Okay. Because we are making law. Reservation of appointments or posts in any favor of the backward classes and other things. And also not only that, here reservation of in matters of promotion, ஏற்கனவே ஜாப்ல இருக்கிறாங்க சீனியாரிட்டி பார்க்கணும் அதுல வந்து எந்த பேசிஸ்க்கு யாரு தரலாம் எஸ்சியா எஸ்டியா அந்த பேசிஸ்ல பாக்குறது. And nothing in this article shall affect the provision of any law which is incumbent to an office in connection with the religious or denominational institutions. We have this minority institutions, Christianity institutions. We have this Muslim institutions, Christianity institutions, and அதெல்லாமே ஒரு minority denomination, religious and denomination institutions அதெல்லாமே வந்து okay. And probably you know this untouchability is a sin. This was the one I was discussing with respect to Birla Mandi. Untouchability is a sin. யார் வேணாலும் கோயிலுக்குள்ள வரலாம். கோயிலுக்கு வெளியில வாசல்ல பூ விக்கிறவங்களும் கோயிலுக்கு வரலாம். Okay, that is a law that they cannot come inside. Earlier, but இப்பலாமே ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. So this was there. Untouchability is a sin. So untouchability is actually not defined under the constitution, but depending on the social disabilities, like economically not viable or இருக்காங்க on the basis of பார்க்கும்போது they were saying that we should not talk about this untouchability. Abolition of titles, yes, earlier before the independence, if you are supporting the foreign government, England support பண்ணீங்கன்னா என்னத்தையும் ஆகும் your name will be added along with this sir பட்டம் சொல்லுவாங்க சர்னு கொடுப்பாங்க. Okay, sir, captain. Okay, அந்த மாதிரி names அந்த names எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுட்டாங்க. This title has to be abolished. What titles you can use it? We have Padmavas, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Padma Shri. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். This is given by this is sole awards சொல்லுவாங்க. 4 award. In the awards எல்லாமே வந்து you can give it. But other than this, if any other government is giving you an award, you have to get the permission from the central government first. Even if it is more easy. யாரா இருந்தாலும் வேற கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வேற கவர்மெண்ட் வேற நேஷன் வந்து உங்களுக்கு அவார்டு தராங்கன்னா முதல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட யூ ஹேவ் டு அப்ளை கெட் த பெர்மிஷன் தென் only you can get it. அண்ட் மோர் வந்து அவங்க அவார்டு தராங்க உங்ககிட்ட வந்து நீங்க அந்த அவார்டு அக்செப்ட் பண்றீங்களான்னு கேட்ட பிறகு அந்த அவார்டு தரும். பிகாஸ் ஆல் நேஷன் ஹேவ் டிஃபரெண்ட் ரூல்ஸ். ஓகே. So, abolition of titles, like no title not being a military or academic institution, distinction shall be conferred by the state. No citizen shall India shall accept any title from any foreign state. Applicable for every citizen of India. Okay, in the designation line, எல்லாருக்குமே applicable. No person who is not a citizen of India while he holds any office. See, he is not actually a citizen of India, but he is holding any office of profit or trust under the state and accepting without the consent of the rest. It's not allowed. Okay, நம்ம ஊருக்கு அதுல நம்ம citizen இல்லைங்க வேற he might be a US citizen, but he is staying in India as an ambassador for the US. US ambassador இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டேட் வந்து பெஸ்ட் அம்பாசிடர் ஃபாரின் அம்பாசிடர் சொல்லி பெஸ்ட் அம்பாசிடர் அவார்டு தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அக்செப்ட் பண்ணலாமா? யூ கேன் அக்செப்ட் இட், பட் யூ ஹேவ் டு கெட் தி பிரசிடென்ட் ஃப்ரம் தி பெர்மிஷன் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட். Okay. No person holding any office under the state without the consent of the president accept any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state. இப்போ நீங்க ஃபாரின் போறீங்க நீங்கன்னா as a official person ஃபாரின் போறீங்க you should not receive the basic, you can receive the basic hospitality, not more than that. Okay, probably the news channels எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா Modi ji is visiting other country for business talk and other economic development talk and all. Everything will be recorded. நீங்க நோட் பண்ணி பாருங்க. Most of it has to be recorded. Probably it may not be published to the public. It's recorded. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிளைட்ல இருந்து இறக்குறது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். ப்ராப்ளம் இருந்தால் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஃபிளைட்ல இருந்து இறங்குறது அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து இறங்கினவங்க அந்த ரேம்ப் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து இறங்கினோம்னா உடனே அங்க இருக்கிற அபிஷியல்ஸ் ஆர் அங்க இருக்கிற பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் கை கொடுப்பாங்க. ஓகே, அந்த கை கொடுக்கறதெல்லாம் போட்டோ இருக்கும். பிடிக்கணும் இல்லையோ தட்ஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் தே ஆர் ஷோயிங் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ். கை கொடுக்கறது இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியா ரிசீவ் பண்ணலாம். தனியா மீட்டிங் வைக்கிறது ஓகே தனியா பிரசன்ட் இஸ் நாட் அலவுட். Yes, with respect to Article 19, probably you might have done in your school days. Right to freedom. Freedom on what? Right of speech, expression. Wherever you can form an assembly, you can form an association. Freedom of movement. You can go anywhere on movement of any time. Right to reside and settle anywhere. Right to practice any profession, occupation, trade or business. See, we are done in Indian Contract Act. Restraint of restraint of trade, business, profession. See, that's a freedom for you to practice any profession, occupation, trade or business.
யாராடான்னு சொன்னா சிஎம்ஏ முடிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் பண்ணீங்களா? நம்மளும் படிக்க மாட்டோம். படிக்கலாம் நம்ம. சரி, ஓகே. These six freedoms are, however, not absolute, which means you can have reasonable restrictions. They say, right, freedom of movement. அங்க வந்து வார் நடக்குது. இல்ல நான் இன்ஷூர் பண்றாங்க போய் பார்த்தே ஆகும். போய் பக்கத்துல இருந்து பார்க்க முடியாது. மோடி ஜிபி பார்ப்பாரு. அது டிஃபரெண்ட் கெப்பாசிட்டி. நீங்க வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க. பேண்டமிக் டைம்ல வீட்டுல விட்டு வெளியே அனுப்புவோம். கரெக்ட் தான். கர்ஃபியூ போட்டாங்க. So why why these reasonable restrictions are there? Because of the security of state. Friendly relation has to be maintained. Public order has to be maintained. Decency and morality has to be maintained. It should not be as a contempt of court. Courtல வந்து நோட்டிபிகேஷன் அனுப்புறாங்க, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். We are respecting the court, right? And defamation போயிடக்கூடாது. Incitement to an offense, sovereignty or integrity of it. Okay. So when we go for this one, Adana A, we have specific case laws. I just leave it to you. You can just have a glance. I'm not going line by line. Probably I go for this one. In Union of India versus Navin Zindar, the court held flying national flag is a fundamental right. Okay. See, it's not flying national flag only during 15th August and 26th January is a fundamental right. Daily could fly பண்ணுது. Okay. I remember till my first year of college, என்னோட தாத்தா வந்து டெய்லி flag hoist பண்ணிட்டு he will go salute the flag, then evening 6 o'clock flag வந்து கீழே இறக்கிட்டு தான் போய் தூங்குவோம். See, that's this habit. எப்படி காலைல எழுந்தோம் பிரஷ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகுறீங்க, அதனால காலைல எழுந்தோம் flag hoist பண்ணுறது. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் வரைக்கும் என் தாத்தாவோட தான், அதனால நான் வெரி வெல் நோ தட். ஓகே, ஸோ மிச்ச டைம்ல லைக் 15th August and 26th Jan, what he will do is பூவை சுத்திடுவோம். That's the only difference he makes because he wants to highlight that is a special day for him. ஏன்னா அந்த அவங்க வந்து அந்த நான் இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியட்ல பிறந்தவங்களா இருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ கேட்டு பாருங்க, லைக் 19 leave off after 1950 and all. After 1950 is totally different. If you ask anybody born between 35 to 45, 1935 to 45, it's a very horrible day for India. Horrible years. அந்த பீரியட்ல பிறந்தவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன், ரொம்ப தேசப்பற்று. ஏன்னா அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க, சாப்பாடு கிடைச்சிருக்காரு, கஷ்டமா ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட கேட்டது ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் தாட். ஃப்ரீடம் ஆஃப் சைலன்ஸ், ரைட் நாட் டு ஸ்பீக். எஸ், தட்ஸ் ஆல்சோ தேர். உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கலாம், நீங்க பதில் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை, சொல்லக்கூடாது. பட் பதில் சொல்லாம வந்தா உங்க மேல கிரைம் ரெக்கார்ட் ஃபைல் ஆகணும்னு நீங்க சொல்லிதான் ஆகணும். கரெக்டா? ஓகே, பிகாஸ் கிரைம்னா நீங்க சொல்லிதான் ஆகணும். ஓகே, this one you can just refer. 20 lays down protection in respect of conviction for offenses. தப்பு பண்ணிட்டீங்க, ஓகே, பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு, ஓகே, பட் அந்த பனிஷ்மெண்ட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்? Ex post facto law. Ex post na after, post nale after. If you are convicting any offense, probably after the law is in force, how far it is being liable that you will be penalized. நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணும்போது அது தப்பு இல்ல, அதுக்கு பிறகு லா வருது, அப்போ தப்பா இல்ல, தப்பு பண்ணும்போது அந்த லா இல்ல தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்ட்டு இட்ஸ் நாட் வயலேட்டட், தென் ஹவு கேன் யூ அஃபென்ஸ்? See, you cannot be charged as an offense. You cannot subject to give a more penalty. See, at the time of doing that wrong, at the time of the commissioner doing that wrong, what was the law? That law alone will be executed. Okay. Double geocarding, ஒரு அஃபென்ஸுக்கு ரெண்டு கேஸ் போடுவாங்க. ஆக்சுவலா ரெண்டு டிஃபரெண்ட் செக்ஷன்ல கேஸ் போடுவாங்க, ரெண்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, so no person shall be prosecuted and punished for the same. This you can please make a note for. Even though you're not preparing the whole topic, and just make a note of this. No person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once. The protection under this is available only in proceedings before a court of law. In other words, it is not available in proceedings before departmental or administrative authorities. You are not paying tax as per CBDT, direct tax, and as per GST authority. ஆமா, ரெண்டுத்துலயே நாங்க போடுவோம், ரெண்டுமே டாக்ஸ் தான். இதே வந்து ரெண்டு கோர்ட்டுக்கு போவாங்க. ஓகே, செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன், யா, பியூட்டிஃபுல் கண்டென்ட். No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி நானே எனக்கு விட்னஸா இருக்க முடியும். ஏதாவது கிரைம் கேஸ் எல்லாம் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், what they do is the final statement judge வந்து கேட்பாரு, whether it's compelled for you to get satisfied, இல்லைன்னா நீயே வந்து ஒத்துக்கிறியான்னு கேட்பாரு. ஓகே, see, நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்கன்னா that will be the last statement. கேட்க மாட்டோம், ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ஜட்ஜு கூட பதில் பேச மாட்டாங்க. எந்த திரும்ப ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒண்ணு வந்து டெப்த்ல இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க பாருங்க, தட் ஸ்டேட்மெண்ட். இன்னொன்னு வந்து இந்த லாஸ்ட் கிரைம் நடந்திருக்கு, அவரே வந்து கிளியரா ஒத்துப்பாரு, நான் தான் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. பதில் சொல்ல ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டாங்க, ஒன்னே ஒண்ணு கேட்பாங்க, கம்பல் பண்ணியிருக்காங்களான்னு. சோ டெத் பெட்ல இருக்கும் போது எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி he cannot be a witness against himself.
ஓகே. சோ அவரே வந்து கிளியரா உன் மேல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஒத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டு இது ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கப்பல் பண்ணாங்களா இல்லையா தான் கேட்கறாங்க. எதுவும் கேஸ் போவாங்க. ப்ரொசீட் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும். சோ அது ஒரு சைடுல ப்ராப்ளம்னு சொல்றாங்க, ஒரு சைடுல வந்து ஓகே அவரே வந்து ஃபீல் பண்ணி ஒத்துக்கிறாரு. எதுக்கு நீங்க வந்து இது பண்ணணும்? சோ க்ளோஸ் த கேஸ் சொல்லுவாங்க. So it extends both oral and documentary evidence. So therefore, when a person is accused of any offense, if compelled to be a witness, then such compulsion should not result in giving evidence against himself. So he cannot be compelled to give himself as a witness. Okay. So Article 21 lays down with respect to right to life and personal liberty. Yes, now உயிர் வாழறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. Nobody can do anything. அதனால crime வந்து crime போடுறாங்க. Murder வந்து crime போடுறாங்க. Okay. So you can just have a look on this Menaka Gandhi case. And when you talk about quality of life, okay, probably you'll include all this, right? See, when you talk about essentials of life, food, clothing, and shelter. This alone is not essential. ஒரு ரூம்ல உங்களை உட்கார வச்சுட்டு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு க்ளோத்திங் ஷெல்டர் கொடுத்தா உயிர் வாங்குற முடியுமா? இல்ல. We are talking about quality of life. Right to live is also quality of life to live. So right to travel abroad, இது ஒரு கேஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. Right to livelihood, right to shelter, right to privacy, and டெலிஃபோன் டேப்பிங் எஸ் பண்ணக்கூடாது. முன்னாடி எல்லாம் அது இருக்கும். அது இப்போ வேற மாதிரி ஹேக்கிங் போகுது. And right to health and medical assistance. That's why we have government hospitals. Okay. Right to ecology and environmental protection, right to education, prisoners' right. Yeah, beautiful. See, the prisoner held that if the prisoner died during the bearing by beating by police officer, his family is entitled to commission. அதனாலதான் சின்னதா அடியெல்லாம் பட்டுருக்கோம்னா டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் சரி பண்ணி கூட்டிட்டு போவாங்க, ஜட்ஜ் கிட்ட கூட்டிட்டு போவாங்க. And that's why we have this law also. If anybody is being convicted, case வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகல, கன்விக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க we have this two words. ஒன்னு வந்து ஜெயில சொல்லுவாங்க, ஒன்னு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, லாக்அப்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, லாக்அப் ஒன்னு சொல்லுவாங்க, இம்ப்ரிசன்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. You know the difference between both. Imprisoned means you are convicted an offense and it is being proved and you are being penalized. பெனால்டி லீவ் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ வந்து இது என்ன சொல்லணும்னா இம்ப்ரிசன் சொல்லுவாங்க. லாக்னா proceedings are going on or we are trying to find some evidence against you. உங்களை வெளியே விட்டா ரிஸ்க், அதனால நம்ம உள்ள போறோம் லாக்அப். லாக்அப் எங்க இருக்கும்? போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கும். இம்ப்ரிசன்மெண்ட்ங்கிறது கம்ப்ளீட் ஜெயில், பிரிசனர் ஸ்டேட். So if a prisoner is held died due to beating by the police officer, actually even a prisoner have the right to live. தப்பு பண்ணாலும் வந்து இம்ப்ரிசன். See, ஒரு சில கேசஸ்ல imprisonment maybe for 2 years, சில கேசஸ்ல 4 years, சில கேசஸ்ல 5 years, சில கேசஸ்ல லைஃப் சென்டென்ஸ். ஓகே, சில கேசஸ்ல வந்து 14 years ஆயுள் தண்டனை, தூக்கு தண்டனை எல்லாம் சொல்ல போறீங்க. ஆக்சுவலா 14 years வந்து ஆயுள் தண்டனை. நாட் லைக் கம்ப்ளீட்டா நீங்க ஜெயில இருக்க போறீங்க. ஸோ ஜென்ரலா சொல்றேன், you're not going to stay in the jail for complete years. ஆயுள் தண்டனை 14 years. ரெட்ட ஆயுள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ரெட்ட ஆயுள் தண்டனை சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து 14 into 28 years you had to be in jail. அவ்வளவுதான். See, 7 years itself is a very big நம்ம companies actல பார்த்தோம். அவ்வளவுதான். If the imprisonment for 7 years or above, you will not be eligible to be a director. Not only for imprisonment, but most of the cases, நம்மளோட lifestyle. So right to free legal aid. Yes, if you don't have money, still some proceedings are going on. You need to have a professional lawyer or to talk on behalf of you. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு லாயர், கவர்மெண்ட் லாயர் ஹையர் பண்ணலாம் without any fees. That's what free legal aid. Right to speedy trial, right against handcuffing. Yeah, beautiful. Handcuff போடுவாங்க தப்பு பண்ணா. எல்லாருமே handcuff எல்லாம் போட மாட்டாங்க. If you have done any mistake, you will not be handcuffed. Okay, ஒரு சில கேசஸ் தான் handcuff போடுவாங்க. Like you may escape, அந்த மாதிரி கேசஸ்ல எல்லாம் handcuff போடுவாங்க. எல்லா கேஸ்லயும் handcuff போடுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா எல்லா பனிஷ்மெண்ட்டுக்கும் வந்து you cannot treat equally. ஒரு சில கேசஸ் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்கார கூட விட மாட்டாங்க. You should not sit. ஒரு சில கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முட்டி போட்டு உட்கார சொல்லுவாங்க. Like half sitting posture உட்கார சொல்லுவாங்க. Okay, trousers எல்லாம் கட்டிட்டு. So that's there. That's depending on the what crime you have committed. It's there. Okay. Right against delayed execution. Yes, that's also there. Okay. Right to food, right to marriage, right to reputation, right to education. Everything is there. Right against exploitation. Yes, we cannot. It's prohibited to traffic in human beings and forced labor. See, there is one person. Just imagine there is one person X. Okay. This person X is direly in need of living, food, clothing, and shelter. Okay. நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா இவரை வந்து தப்பா யூஸ் பண்றதுக்காக நான் சாப்பாடு தானே எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா ஏதோ ஒரு படம் ரீசெண்டா வந்த மாதிரி இல்ல, தனுஷ் பிச்சைக்காரனா ஆக்ட் பண்ண மாதிரி. யூ ஆர் சேயிங் தட் ஐ கிவ் ஃபுட், ஐ கிவ் யூ ஷெல்டர்.
exploit பண்ணக்கூடாது. And it cannot force them also. If you are giving the wages, if you are asking that person to come and work for you, yes, it's fine. You're giving the wages, it's fine. You say, I'll give you the wages. You should come and work. No, forced labor should not be done. Okay. Prohibition of employment of children in factories above the age of 14 years is allowed because 6 to 14 years is compulsory education, not allowed. Then factories act like then Article 25 talks about freedom of conscience, freedom of profess, freedom to propagate, and freedom to practice. You can do anything. So complete freedom is there. And freedom covers not only religious belief but also religious practices. எந்த மதத்தை வேணாலும் நீங்க practice பண்ணலாம் தெரியும் உங்களுக்கு. And as per Article 26 is related to religious denomination. Yes, you can run this religious and charitable trust. You can manage your own affairs in matters of religion, acquire and own movable and immovable body. This is about the கேசம் அந்த பாரதி கேஸ். அவங்க அவங்களோட மதத்துக்காக தனியார் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருந்திருப்பாங்க. அதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்றது அந்த கேஸ். And to administer as per your law. Okay. Article 27, yes, paying taxes for the promotion and maintenance of particular religion. அதுக்காக நோ பர்சன் இதுவும் கேஸ் அந்த பாரதி கேஸ் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லு. Then Article 28, no religious instructions shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. Yes, please highlight. Because if it is a religious institution or minority institutions like Christian institutions or Muslim institutions எல்லாம் ஒரு சில தெலுங்கு காலேஜஸ் சௌராஷ்டிரா காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா you can have your own procedures. But if it goes out of state funds, which means what? Government nursery, government இதெல்லாம் இருக்குல்ல அங்க வந்து you cannot talk about religion. You should not talk about religion. That's about Article 28. Article 29, any section of the citizens residing in the territory of India or any part having a distinct language, script or culture, you should not degrade them. Okay, you should not degrade them. Then Article 30 talks about rights of minority to administer educational institutions. This I have already spoken. Then yes, Article 32 talks about right to constitutional remedies. Probably we have habeas corpus, habeas corpus, mandamus, prohibition. Probably at least this one you can make a note mark. You may expect this is 1 mark, 1 mark, 2 mark, or whatever. Habeas, 5 constitutional remedies we have. Habeas corpus, mandamus, prohibition, cure warrant, certiorari. அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் ஸ்பெசிபிக்கா உங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் கொடுக்குது இது ரெமிடிஸ்க்காக. For example, if you talk about habeas corpus, a separate body will be formed and your case will be taken for that habeas corpus. Mandamus now, the superior authority will be giving a command to the inferior authority to execute this particular thing. Probably if you go to any court, the court when the appealing court, higher court will be giving a command to the lower court to review the decisions. அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னு ஒரு prohibition, cure warrant, certiorari and all. These are all you call as a constitutional remedies. So totally we have 5 constitutional remedies. Okay, so I'm not going line by line. You can have a glance. So that's about this heading part. Next.